Good morning, students. So today we will do the first exercise of chapter number 5, that is 5.1. So see the first question: in which of the following situations does the list of numbers involve weekend arithmetic progression and y? So the some situations are given here. So you will check that the given situation is from an AP or not. So see the first part. The taxi fare after each kilometer. After each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. So क्वेश्चन में क्या दिया अपने टैक्सी का जो फेयर है किराया है जो उसका फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज 15 है. फॉर फर्स्ट किलोमीटर इट इज रुपीज 15, मतलब 50 रुपीज क्या है वो फिक्स है फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब और जितने भी किलोमीटर एक्स्ट्रा टैक्सी चलेगी उसके जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर किलोमीटर के रुपीज 8 है. एडिशनल चार्जेस रुपीज 8 फॉर ईच किलोमीटर. क्लियर? सो फॉर फर्स्ट किलोमीटर the fare is rupees 15 and for each additional means और उसके बाद जितने भी डिस्टेंस को कवर करेगी टैक्सी पर किलोमीटर का चार्ज कितना रुपीज 8 है. सो फॉर फर्स्ट किलोमीटर इट मींस द फर्स्ट टर्म इज हियर व्हाट 15. फॉर सेकंड किलोमीटर दे विल ऐड 8 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब 15 तो फिक्स हो गया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए रुपीज 8 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. सो इट मींस you will add 8, 15 plus 8. Again for third term you will add 8 how many times? 2 times, क्योंकि अब डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर. फॉर फर्स्ट किलोमीटर इट इज रुपीज 15, सेकंड रुपीज 8, फॉर थर्ड अगेन रुपीज 8 एंड सो ऑन. सो सी हियर द फर्स्ट इज 15, second is 15 plus 8 how much? 23. Next is 15 plus 8 23, 23 plus 8 31 and so on. So see here, so this is the given list of numbers in which the first term is 15, second term is 23, third term is 31. So we will check the common difference here. So subtract this first term from the second one. 23 minus 15, it is how much? 23 minus 15 is 8. Next subtract second term from the third one. So third term is 31 and second term is how much? 23. So it is again 8. Now see here, common difference is same, 8 or 8. It means this given situation is in AP. Why? Why? Because the common difference is same. Clear? Yes, the format AP. ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा सो वो एपी नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट सी द सेकंड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. सो क्वेश्चन में क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एक एयर है, एयर. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, एक वैक्यूम पंप से हमने उस सिलेंडर से जो भी एयर है उसको बाहर निकालना है. और कितनी एयर रिमूव करेंगे हम? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, मतलब 1/4 पोर्शन उस पूरे वॉल्यूम का हम एयर बाहर निकाल रहे हैं थ्रू अ वैक्यूम पंप. And at a time, मतलब 1/4 air remove करेंगे at a time. Clear? So see here first. Let us take the amount of air in cylinder will be x. ठीक है, लेट अस टेक द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज x. मान के चलो कि जो स्टार्टिंग में उस सिलेंडर में एयर है दैट इज x, उसकी क्वांटिटी कितनी है? x है. नाउ वी विल रिमूव हाउ मच एयर? 1/4, मतलब 1/4 पोर्शन x का हम एयर रिमूव कर रहे हैं. सो एयर रिमूव्स फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम हम कितनी एयर रिमूव करेंगे 1/4 1/4 of total air present in that cylinder. So total air is how much? X. So 1/4 of X is how much? 1/4 into X. It is X by 4. It means X by 4 air is removed out at the first time. Now how much air is left? Air left. अब कितनी एयर बच गई? क्या करोगे आप? माइनस सब्ट्रैक्शन करोगे. So you will subtract this x by 4 from this x. ठीक है? Suppose करो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर स्टार्टिंग में सिलेंडर में है, उसमें से आपने 25 निकाल लिया. 1/4 कितना हो गया 100 का? 25. So अब कितनी एयर बच गई उसमें? You will subtract 25 from 100. Clear? So 100 minus 25 is 75. So same way you will subtract this x by 4 from the total air present at the starting. So at the starting the total air is x. So what is x minus x by 4? It is 3x by 4. It means now the 3x by 4 air is left in that cylinder. Now second time again we will remove out how much air? 1/4. 1/4 of the air remaining in the cylinder. So again air removed second time. Now again air removed second time is 1/4 of air remaining. Air remaining. अब कितनी air बच गई वहाँ पर? 3x by 4. 3x by 4. So it is 1/4 into 3x by 4. You can write 3x into 1, 3x and sorry. 4 4s are how much? 16. It means now second time how much air to remove out? 3x by 16. So now air remaining. You can write air remaining or you can write air left. Air remaining in cylinder. So air हमारे पास पहले कितनी बच गई थी? 3x by 4. Now we will remove out how much air? 3x by 16. So now we subtract again this 3x by 16 from 3x by 4. So taking LCM, it is 16, or you can write it 12x minus 3x divided by 16. So 12x minus 3x is 9x. 9x by 16. So this is the air left in that cylinder. So right here at the starting how much air is contained in the cylinder? The total air is x at the starting. After removing 1/4 of the air, how much air is left? 3x by 4. 3x by 4. Again next time we will remove out 3x by 16 air. So how much will left here? 9x by 16. 9x by 16 and so on. Clear students? So you can see here this is the list of number. Now we will find their common difference. So we will check that the common difference should be same or not. Okay? So find the common difference. Subtract this second term minus first term. So second term is here 3x by 4. First term is here x. So it is how much? 3x by 4 minus x, it is minus x by 4. On solving, we get minus x by 4. Now next again, you will subtract third term minus second term. So 9x by 16 minus 3x by 4. So LCM is 16, write there 9x minus 12x. So 9x minus 12x is minus 3x. So the now common difference is minus 3x by 16. Now see here, the first difference is minus x by 4 and the second difference is minus 3x by 16. So it is not equal. ठीक है, यहाँ पर difference क्या सेम नहीं है. So that's why this given situation is not in AP. Given situation is not in AP. Clear students? So this is the second part of question number first. Next see the third part.
the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. So क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने एक वेल डिगिंग करना है, डग आउट करनी है उसमें से वेल में से, और जो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट इज रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब फर्स्ट मीटर डिगिंग के लिए जो कॉस्ट आ रही है दैट इज रुपीज 150 एंड रुपीज इट राइजेस बाय रुपीज 50 एडिशनल फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे हर एक मीटर के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट फॉर फर्स्ट मीटर व्हाट इज द चार्जेस 150 रुपीज, फॉर नेक्स्ट 1 meter what is the charges rupees 50, so 150 plus 50 is 200. Next again you will add 50, 200 plus 50 is 250 and so on, ठीक है। So now find the common difference, so subtract 200 minus 150, it is 50. Now subtract third term minus second term, 250 minus 200, it is again 50. Now see here the difference is same, so it means the common difference is same here, so it means the situation is in AP. So right here the given situation is in AP. Clear students? So this is the third part of question number 1. Next, this is the fourth part. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So क्या लिखा है हमने कि हमारे पास जो स्टार्टिंग अमाउंट है 10,000 रुपीज, उसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया है और इंटरेस्ट कितना है वो 8% पर annum. So the principal amount is here rupees 10,000 and rate of interest is 8% per annum. So we will find the amount after 1 year. So amount after 1 year is how much? 10,000 into 1 plus 8 by 100 power n. N is your time. So time is your 1 year. This is the formula to find the compound interest. Clear? So P, the formula is P into 1 plus R by 100 power n. So P principal amount, it is 10,000. R is what? Rate of interest, which is given 8%. Divided by 100 power n. N is what? Time period. So time period is after 1 period. So put this n1. So on solving this we get 10,800. Now the second year, amount after second year is how much? 10,000 into 1 plus 8 by 100 power n. N is now 2. So on solving this we get 12,597. So see here at starting the principal amount is 10,000. At the end of first year the amount is now 10,800. At the end of second year the amount is 12,597. So you will find now common difference. So subtract 10,800 minus 10,000, it is 800. Now subtract 12,597 minus 10,800, it is 1,797. So see here the difference is not same, मतलब जो difference है यहाँ पर equal नहीं आ रहा. So it's why it is not an AP. Clear students? So this is the fourth part of your question number 1. Thank you.